Hi my friends, we continue our playlist. Let's translate. Вопрос. Он когда-либо тренировал тебя? Has he ever trained you? Has he ever trained you? Я со своими коллегами хотим уйти из компании. Я со своими коллегами. My colleagues and I. Хотим. Want. Уйти из компании. To leave the company. My colleagues and I want to leave the company. Она найдет более оплачиваемую работу к тому времени, как они начнут искать новых работников. Она найдет. She will have found более оплачиваемую работу точнее, более хорошо оплачиваемую работу более хорошо оплачиваемую работу a more well-paid job к тому времени by the time они начнут искать they start looking новых работников или новых сотрудников for new employees. Как вы понимаете, здесь также можно использовать сокращение. She'll have found a more well-paid job by the time they start looking for new employees. Когда она пришла домой, он играл в компьютерные игры. Когда она пришла домой, when she came home, он играл в компьютерные игры. He was playing computer games. When she came home, he was playing computer games. Я был таким уставшим. Я работал весь день. Я был таким уставшим. I was so tired. Я работал весь день. I've been working all day. I was so tired. I've been working all day. Я был в Англии на прошлой неделе. Я был в Англии. I was in England. На прошлой неделе. Last week. I was in England last week. Has he ever trained you? My colleagues and I want to leave the company. She'll have found
a more well-paid job by the time they start looking for new employees. When she came home, he was playing computer games. I was so tired. I've been working all day. I was in England last week. Когда я увидел ее, она ждала его 10 минут. Когда я увидел ее, when I saw her, она ждала его 10 минут. She'd been waiting for him 10 минут for 10 minutes. When I saw her, she'd been waiting for him for 10 minutes. Мой английский становится лучше и лучше. Мой английский. My English становится лучше и лучше. Is getting better and better. My English is getting better and better. Или также допустимо my English is becoming better and better. Но become это более формальное слово. Мы обычно говорим get better, get worse. Поэтому используем my English is getting better and better. У меня уже была такого рода проблема. У меня уже была I've already had такого рода проблема. This kind of problem. I've already had this kind of problem. Как долго ты изучаешь английский? Или как давно ты изучаешь английский? Как давно? How long? Ты изучаешь английский? Have you been learning English? How long have you been learning English? Я только что понял это. I've just understood it. I've just understood it. Он сказал, что он знает ее 2 года. Он сказал, he said, что, that, он знает ее 2 года. He had known her, или просто he'd known her 2 года, for 2 years. He said that he'd known her for 2 years. When I saw her, she'd been waiting for him for 10 minutes. My English is getting better and better. I've already had
this kind of problem? How long have you been learning English? I've just understood it. He said that he'd known her for 2 years. Я буду читать эту книгу около месяца к следующей неделе. Я буду читать эту книгу I'll have been reading эту книгу this book около месяца for about a month к следующей неделе by next week. I'll have been reading this book for about a month by next week. Я делаю больше и больше прогресса. Я делаю I'm making больше и больше прогресса more and more progress. I'm making more and more progress. Мы еще не купили это. We haven't bought it yet. We haven't bought it yet. Я жду тебя полчаса. I've been waiting for you полчаса for half an hour. I've been waiting for you for half an hour. Я не думал о той проблеме, когда она спросила меня тот вопрос. Я не думал о той проблеме. I wasn't thinking о той проблеме. About that problem. Когда? When? Она спросила меня. She asked me. Тут вопрос. That question. I wasn't thinking about that problem when she asked me that question. Его состояние становилось хуже и хуже. Его состояние his condition становилось was getting хуже и хуже worse and worse. His condition was getting worse and worse. Или также his condition was becoming worse and worse. I'll have been reading this book for about a month by next week. I'm making more and more progress. We haven't bought it yet. I've been waiting for you for half an hour. I wasn't thinking
about that problem when she asked me that question. His condition was getting worse and worse. Вопрос. Ты когда-либо делал это? Have you ever done it? Have you ever done it? Наш учитель сказал нам, что он занял первое место. Наш учитель. Our teacher. Сказал нам. Told us. Что? That. Он занял первое место. He'd taken the first place. Our teacher told us that he'd taken the first place. Have you ever done it? Our teacher told us that he'd taken the first place. My friends, thank you. We continue our playlist.